Good morning to everyone. So today we are being assembled here for the purpose of attending the lecture. That is, we call it as Professor of Practice lecture, going to be taken up by our one of our alumni, Dr. Daniel Jebaraj. Okay, before going to start my welcome address, I first of all thank our Honorable Vice Chancellor for having the idea to start this type of Professor of Practice lecture in all of our campuses. And I also thank the Dean SPGS for his meticulous planning and organizing this type of event in all the campuses. Okay, so as a formal welcome address, I first of all welcome our beloved Dean. Yes, he is very kind enough and he is very much close with our department in organizing this function, and he has given consent and he has allotted his own time with us, and he has also given permission to conduct this program. First of all, I welcome our Dean. Welcome, sir. Next, I welcome our great speaker, Dr. Daniel. He was one of the alumni of this campus. Actually, he did his BSc program, BSc Agri program in TNA Coimbatore. Then afterwards, he completed his MSc from the same Department of Plant Pathology. Then after that, he completed his PhD from TNA Coimbatore under my guidance. In this occasion, I requested him. Immediately he has agreed and he has given consent for this. Actually, after completing his PhD, he was struggling for 2 to 3 years in finding good job. During that time, his brothers and friends advised him to go for entrepreneurship, that is business. Then during 2019, he started this company that is called Agri Amicos Private Limited. Now he is the managing director. Now it established into a very big company in India. And he has initially struggled and he overcome so many problems. And now he is running a very good business. His experience will be very much useful for you. That is the reason we brought him here. I hope today's program will be very much useful. I need good cooperation and good interaction from your side. And it will be very much useful for you. And I hope today's program will be a successful one. And I again welcome the speaker, Dr. Daniel. Next, I welcome my supporter and another one organizer, Dr. Malichami. And he is always helpful to me. And he has organized and gathered all you people here. I welcome him. And I also welcome our faculty members, especially our plant pathology professors, then other heads of the department. And finally, I welcome you great people, our students. Thank you for the opportunity given to me. And I once again welcome you all. Thank you. Now I request our beloved Dean to give introductory remarks about this program. Good morning, everyone. So today you are going to listen for a very wonderful and useful lecture on entrepreneurship opportunities for organic inputs and biocontrol agents. So you know this topic is a very important topic for the various reasons. So in the agriculture, the organic inputs and biocontrol agents play a crucial role, especially in the organic farming practices. So if you see the various practices that is being adopted by our farming community, the organic farming practices offers a holistic approach to sustainable agriculture, then environment friendly agriculture. Then for human health, the organic farming is very important because nowadays the farmers are using indiscriminate use of pesticides and mostly it is deposited in our food products. So by adopting organic farming practices, we can reduce the deposition of the pesticide residues in our the food products. Similarly, by adopting the organic farming practices,
we can enhance our soil health and productivity also. And another important the organic farming practice would be you can adopt eco-friendly pest managers to control various pests and diseases occurring in our agricultural ecosystem. And further, if you could adopt the organic farming practices, so definitely it would be a economically viable project, because the farmers or other stakeholders who are involved in the organic farming practices, the products will fetch a premium price comparing to the other kind of practices. So in this way, you can understand the organic farming practice play a very important role for our sustainable agricultural practices. So today we are fortunate to have our esteemed professor of practice, Dr. Daniel Jebaraj, who is having rich experience in the production of various organic inputs and biocontrol agents. So just now I have discussed with him. So for the past 20 years, he is involved in the production of various organic components for the purpose of our agriculture. So he is having rich knowledge. So I think for the next, 30 or 40 minutes, he is going to cover what are all the novel bioproducts that can be formulated in our agriculture system. Similarly, he can cover how to integrate the various organic and biocontrol agents in our farming operations. Then he may also cover in what way we can enrich our organic inputs to fetch more premium price. So my advice here is you try to approach this lecture with the curiosity, sincerity, and try to have a good interaction with our guest speaker and make this program a successful one. Okay. So this is the request from my side. And generally, the main lacuna observed from our student side is asking question is lacking nowadays. Okay. So just now I have requested our guest speaker. In the next 30 minutes, he will deliver lecture. Then another 20 minutes will be reserved for the interaction. So during the interaction session, you please try to interact with our guest speaker and try to acquire as much as knowledge as possible. So in many of the meetings, I have insisted you. So nowadays, getting job is not a cakewalk. Okay. So the another alternate will be would be to become a successful entrepreneur. And this kind of lecturing will help you to decide your future plan. Okay. So please make use of this opportunity. And I wish every one of you all the very best. Try to have a good interaction with our guest speaker. So with this brief introductory remarks, I invite our professor of practice, Dr. Daniel Jebaraj, to offer his lecture, please. Good morning to everyone. Myself, Dr. Daniel Jebaraj. Like you, I'm also sitting here in 2004 to 6 as a PG graduate. Our professor is also sitting, Dr. Iravan sir, Dr. S. Raja sir, or Madam Tangeshwari Madam. They are our professors in our college time. I completed my UG program in 2000 to 2004 at Coimbatore, AC&RI Coimbatore. Completed a PG program 2006. In 2006, I completed my PG program and I get campus placed in Swal Corporation Limited. I worked nearly 6 years. Up to 2012, I worked in various industries, fertilizers, banking, Axis Bank. I worked 2.5 years. Later, I joined in PhD 2012 in AC&RI Coimbatore. Iravan sir is my chairman for the PhD program. I completed a 2016 PhD and joined Kalasalingam University as assistant professor. I worked 2.5 years there. I completed my Agri Amicus Private Limited in 2019. Sir is giving some brief introduction. My brothers are also agriculture graduate. They are placed in government organizations. With the support of my family members, I started my business, Agri Amicus Private Limited, with the investment of 15 lakhs.
basic investment that 15 lakhs I start the venture. After we starting the concern, we face corona issues. Nearly 2.5 years, corona issues are there. And the corona issue time itself, we worked in farm development and consultancy works. We traveled throughout the Tamil Nadu and Pondicherry. We completed 3 crore project in the corona duration also. We get very good money, earning also. With that earning, we purchased 3 acres of land in Bodinayakanur near Silamarathapatti village. There we established our own center, Agri Amigos Private Limited, Coconut and Fruit Crop Center, Agri Amigos Private Limited, Higher Education and Higher Career Development Center. Both centers working for the welfare of farmer, welfare of students also. Lot of agriculture college, horticulture college student attending part of Rave program activity. Krishna Agriculture College, College of Agriculture Technology, Horticulture College. Last year, Madurai College students also visited our premises. With this brief introduction, I connect the technical session. Professor of Practice lecture, objective, sharing the knowledge of entrepreneurship activities in organic inputs and biocontrol agent production, sales and marketing activities to agri graduates. Technology, they make them technology entrepreneur. Now final year student or a PG, PhD final year student sitting like that, whether we complete the desire of parents or go to core subject job or move to higher studies in abroad or move to government job or marketing job. That is the confusion of the students now. I recommend entrepreneurship is betterment for the future. Why? Because we are the science and biology graduates. We have lot of opportunities, not only in Tamil Nadu, all over India, also in global level. You are supposed to achieve more and more through entrepreneurship. Mainly this lecture cover scope of organic inputs and biocontrol agent industry in India, commercial production of organic inputs and biocontrol agent, procedure and obtaining financial assistance for startup organic inputs and biocontrol agents company, sales and marketing strategies in biocontrol agents. These are the people, richest people in world 2024. Elon Musk is having 250 billion net worth of his companies, SpaceX, Tesla, this company. 250 billion means Indian value 20 lakh 92,336 crores. Elon Musk now having the net worth of this much of fund. He achieved all through entrepreneurship. India's topest businessman Mukesh Ambani now joined the 100 billion club. He is having net worth of 8,33,556 crores net worth value. 1 billion US dollar is today value 8,335.56 crore. Anyone join this club, 100 billion club or 250 billion club, you may achieve through entrepreneurship. If you want to be a billionaire, help a billion people. 1 billion equal to 100 crores. Now Indian population is 1.4 billion. If you want to gain money, like the company of Jio just they give internet for free of more than 100 crore people in India. Now it is the number one telecom company in India. First, you service the people. Later, people will service you for earning the money.
This is my mobile number and mail ID. In future, contact anything. You may connect with this mail ID and mobile numbers. Scope of organic inputs and biocontrol agent industry in India. Organic, if we take organic inputs, it may be a neem cake, seaweed extract, different farm-made manure, cow dung manure, humic producers, plant tannic, vermicompost, cow dung manure, biocontrol agents, biofertilizer, it all coming under organic inputs. In that, our company is mainly working for biofertilizer and biocontrol agents production. World global organic inputs market reach in 2032 17.5 billion USD. In that, a lot of scope is there for organic fertilizer production. Biological control is the use of living organisms such as parasitoids, predators, pathogens, and microbial antagonists to control pests, which include insect diseases, nematodes, weeds, etc. It is an integrated disease management of crops. Biological control is important component. Biological control agents in marketly available material, fungal and bacterial biocontrol organisms. Mainly Trichoderma species, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, Amplomyces quiscalis, Verticillium lacani, Bacillomyces liliaceus. These are the main biocontrol agents manufactured by different companies in India. In the global market, biocontrol agent reached nearly 1 billion in 2028. The growth is more. Nowadays, biocontrol agent usage is more in USA, Canada, European countries. In India, biocontrol agent usage is very minimum only. Nowadays, compared to annual crop, perennial crop like banana, coconut, fruit crops, cardamom, biocontrol agents getting momentum. Mainly, biocontrol agents produced in the form of liquid and solid formulation. In India, biopesticide market projected to grow from USD 69.62 million in 2022 to USD 130.37 million in 2029. Mainly biocontrol agents, biopesticide is the major component. Biocontrol agents mainly produced in multinational company, Indian companies, regional FPOs, research organizations. They are producing the biocontrol agents. Establish the biocontrol agents development company, mainly get regulation through government activity. Biocontrol agents regulation, Directorate of Plant Production, Quarantine and Storage. In that department, it is Government of India, Ministry of Agriculture. Different quality control measures are there. In that quality control measures recommended by the DPPQS, we follow the measures. Afterwards only we market the different products in our own brands. Mainly, starting the biocontrol agents production company, you take the GST, get the MSME registration, getting the permission of Government of Tamil Nadu, Department of Agriculture. Afterwards only legally you produce the biocontrol agents. You may get the cultures in our university and all over India also. Type culture collection centers are there. You may get cultures from different type collection centers also. In IRI, Indian Type Culture Collection Center, it is supplying the biocontrol agents, Department of Plant Pathology.
A National Bureau of Agriculturally important microorganism, they also supply the biocontrol agents, cultures. Microbial type culture collection and gene bank, CSCR, Institute of Microbial Technology, Chandigarh, they also supply the type culture collections. Agarkar Research Institute, Pune also supply the cultures. Before we multiply the biocontrol agent, we also conduct some laboratory studies. Morphological characterization of biocontrol agents. Different culture, trichoderma culture, morphological study. These studies conducted in my PhD work under Dr. Revan sir. Morphological characterization of Pseudomonas species. Morphological characterization of Bacillus species. Molecular characterization of biocontrol agents. PCR amplification of 18S, 20S rRNA genes of trichoderma. PCR application of 16S rRNA gene of Pseudomonas species. PCR application of 16S rRNA gene of Bacillus species. These are the molecular studies. After submit the NCBI submission, you confirm the culture. Even though you purchase the culture from Type Culture Collection Center, you conduct all the studies in your own laboratory also. After confirmation, you produce the culture, making the brand in our own name. Later you sell in the market. This regulation must follow the biocontrol agent because of lot of biohazardous bioterrorism issues are there in all over the world. So biocontrol agent production, you must follow the regulation given by Government of India. Commercial production of biocontrol agents. Previously, I tell regulation and laboratory techniques. How, like in our campuses, mostly produce 1000 kg, 2000 kg in the institutional condition. But if you consider industry, every year they produce 1 lakh tons, 50,000 liters. Like that quantity produce only, you survive, compete the price in different different companies. Different machineries needed for the control biofertilizer production. Minimum budget 60 lakhs to 70 lakhs needed for 50,000 liter production capacity of biocontrol agents unit. Main component: autoclave, laminar airflow chamber, fermenter, mechanical shaker, mixer and blender, refrigerator, bottling unit, packing unit. Different size of autoclaves are there. Vertical type, horizontal type, different types of autoclave used. Based on the quantity of biofertilizer or biocontrol agent production, you may change the autoclave type. Laminar airflow chamber, fermenter, different sizes of fermenters are there. From the seed fermenter 50 liter to 1000 liter fermenters also there. In our unit, we purchase 50 liter fermenter and 500 liter fermenter. Different 100 liter to 5000 liter fermenters are there. Nearby our unit, raw seed sugar operating the biofertilizer, biocontrol agent production unit. They are having the fermenter of 1000 liter capacity, 10 fermenters they keeping. They produce more than 5 lakh liters and value of 20 crores production capacity. Air compressor, mechanical shaker, mixer and blender, refrigerator, colony counter. This is bottling unit. Different size of bottles from 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 2 liters, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 50 liter, 200 liter. Based on the
usage from kitchen garden, 100 ml, 250 ml, 500 ml bottles are used. If you come to field, 1 liter, 2 liter, 5 liters are used. Coming to plantation like tea, cardamom, banana, they are used for 20 liter, 50 liter, 200 liter capacity biofertilizer they purchase, because if you purchase in bulk quantity, the price is less, reduced. They keep the material in a 1 month, 2 month time using that thing. If we take for hilly area cardamom crop, transporting of material is difficult. So farmers not frequently purchase the material. They purchase the material and keep in 6 month time in their plantation itself. So they purchase bulk quantity, 20 liter, 50 liter, 200 liter barrels. Corrugated cardboard boxes for packing the materials. Packing unit, this is packing unit, different size of bottles packed for easy transport and keeping the material in transport. Packing is a must. This is our previous unit. We operated in Coimbatore. In that unit, we have the 40,000 liter per year production capacity. Now we planning in Theni 60,000 liter production capacity unit. Mass cultures in 5 liter conical flask. Bottling, packing in different containers. We also come with some sample packs, sample material. After the class, 5 to 10 minutes, you may visit the samples also. Different organization, Bayer, Syngenta, BASF, Nova Science, DuPont, Meron, Biobased, Cetis. These are the companies, MNC, producing the biocontrol agents. In Indian companies, International Panacea Limited, Stains, Creagen, KN Bioscience, Biofarm, Rasiri Biosolution. These are the company producing the biocontrol agents in India. IPL, International Panacea Limited, it is the #1 company in India for producing biocontrol agents and biofertilizers. States also producing Creagen, Rachiri, Vigadem, Theni. Some of the certification needed for marketing point of view, for exporting the material also, some certifications also needed to standardize the product. Procedure and obtain financial assistance of biocontrol unit establishment. Tamil Nadu is the highest production industries in India. For all the information related with funds, schemes for the business activity, agriculture business activity, you may contact nearby district industry center. In each district, the industry centers are there. PMEGP, Prime Minister's Employment Generation Program, they give the funds for the establishment. Mudra Yojana, State of India scheme. MSME department, Tamil Nadu, New Entrepreneur Come Enterprises Development Scheme. They give up to 1 crore fund for the new entrepreneur. Need scheme. 25% subsidy also there. Our agri clinic and agri business center, very old scheme. It is operated in India 25 years before onwards. Under this scheme, individual graduate, you may get 20 lakhs per graduate. In that 10 lakh is a collateral free loan. You may get 35% subsidy also. For women and SC/ST entrepreneur, get 44% subsidy.
If 5 agri graduate join together, one of them is MBA graduate, you may get 1 crore project fund also through this scheme. Innovation vouchers program, EDAA offering this scheme, IVP innovation voucher program. For the idea stage, you may get 2 lakh rupee. Lot of curriculum horticulture college students getting every year 3 to 5 students getting this innovation voucher program. In the 2 lakh for idea stage, implementation stage, you may get 5 lakh funding. The student itself directly get the fund. It is grant, not a loan. Uh, 3 years before, startup TN established under the MSME Tamil Nadu Ministry. They collaborate lot of programs. Every year they offer 10 seed program. 10 seed. This year they have announced 10 seed 6.0. In that rural startup, rural ventures, they give the grant of, now they convert to 3% equity grant. That fund is 15 lakh for graduates. Green tech, rural impact, women-led startup, they are giving 15 lakhs grant. Other startups, they give 10 lakh. For SC/ST entrepreneur, they give a special scheme up to 7.5 crore. Also, they are giving the as a grant. Big projects, you may get that fund. If you connect global investor, startup TN newly established one thing, 10 fund. In that, you directly connect the global investor, you get direct funds also. You register as a startup founder. Annal Ambedkar Tolil Munnodigal Thittam, Tamil Nadu government, one of the scheme. In this scheme also, you may get up to 1 crore fund. RKVOI Raptar also, you get a 25 lakh fund. This is India's biggest scheme for agriculture graduate. Agriculture Infrastructure Fund. It is a 1 lakh crore fund that is scheme promoted by Prime Minister of India. In this scheme, I get 1 crore fund for my biofertilizer and biocontrol agent production unit. In Tamil Nadu, allocated fund for 2000 up to 2032, 6,000 crores fund allocated for Tamil Nadu. In that 1 lakh crore. Any kind of nearly 40 divisions of agriculture related business, you may get the fund. Maximum funding is 2 crores. The interest subvention, it is a loan only, not a grant. Interest subvention, you may get 3% interest subvention, 9% interest rate, you may get the loan. Up to 2032, the scheme is there. You may submit the bank DPR, detailed project report, you submit the bank. Based on that, you may get the fund. It is my DPR details. My company, our company brochure, Everspring Agri Innoventures. This is my business card. This is our GST. This is our MSME Udayam registration. We prepare the business plan with a minimum 10 years duration. How the competition is there in industry, what are the companies producing the material, whether you are a regional based focus, you have the state focus or a national focus, are you trying to hit the global market? You prepare all the detail in the business plan, you submit the proposal in the bank. This is our detailed project report. I get the check in district collector and district superintendent of the Theni. This is our unit in Bodi Silambarathapatti. We receive machinery last 3 months. We trying to assemble now. We now lack of the electricity connectivity of 3-phase power. Some little lack now is there.
Even though if you produce the material production is easy anywhere in India, but marketing the product is nowadays a difficult and cumbersome process. If you success in marketing the product, your business, you will get success, also get the revenue. In all the retails, direct to farmer, direct customer base, FUOs purchasing the biocontrol agents. Even though lot of challenges are there, finance, forecasting, production, logistic, delayed stock delivery, poor decision making, poor employee management, technical difficulties, contamination of the culture, poor laboratory practices, poor quality production. Anything is there, you're supposed to market the product in successful manner. These are the different marketing technology. Manufacturer come marketer, toll manufacturer, manufacturer channel through marketer, direct selling by manufacturer to customer, production for government supply, manufacturer to bulk buyers, manufacturer supply to farmer producer organization, e-commerce business. These are the different marketing strategy. We follow some of the strategies also. Same manufacturer, same marketing, both combinedly done by same organization. This is white label manufacturer. We produce the packs and without label, we selling to the different company. They label their own label, paste the own label, selling to the market. Different companies, this already is seen. Government also purchase from the private organization. If they need a huge quantity, government give tender through KVK department. They purchase the biocontrol agents. Plantations also directly purchase the material. FU also purchase the material. Government of India established lot of FU, 10,000 FUO scheme. They established lot of FUOs. Nowadays, the youngsters doing e-commerce business, there is no need for huge connectivity through social media advertisements and networking activity. You may sell the product from your home place itself. Amazon, Flipkart, Bigcart, AgriPackery, India Mart, My Micro Lab, Snapdeal, different organizations, e-commerce platform selling the product. We also have collaboration with a lot of organizations. Government agencies also involved biocontrol agent business. Government of India manage Agri Engineering Department, Department of Horticulture. They purchase the material from the producers. We have the collaboration of MAFIP, EDI Periculum, EDI Kiliculum. We have the incubation, get this incubation support. You also make collaboration with agriculture startup and sell the material. Farm again, Farm Sys, Garuda Aerospace, through drone spray, Farm different companies, 24 Mantra, Organic India, BNB Organics, Pro Nature, different companies. These are the companies, end product companies. FMGC company, they also have the farms. They purchase the organic materials. Nowadays, Ninja Car also big company. They also purchase material. Wakepool also purchase. Promotional through social media, Clubhouse, Facebook, WhatsApp, Instagram. You may promote your company through all the social media. There is lot of opportunities are there for agriculture graduate to become a techno entrepreneur. Personal interest is needed, continuous work needed, your continuous effort, perseverance, not give up attitude. These are the basic things for more than investment.
These are the main thing needed for the establish the business. Now I supposed to conclude the technical session, start the interactive session. Now our students ask the questions related with entrepreneurship. I shall reply some questions. இப்போ உங்களுக்கு மார்க்ஃபிப் இருக்கு, நபார்ட்ஸ் மார்க்ஃபிப்ல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க, நான் ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் பார்ப்பேன். இருந்தாலும் கூட இப்போ ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் கேட்குறோம், அதோட முடிச்சிடறோம். பட் நாங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவா ஃபீல்டுல இருக்கிறோம், நிறைய சேலஞ்சஸை டே பை டே ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். நிறைய நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூட எல்லாம் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், தொடர்ச்சியாக கூப்பிடுவாங்க அவங்களேவும். வேற ப்ரோக்ராம் நாங்கள் டைரெக்டாக கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி பற்றி இவ்வளோ நேரம் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். என்னோட இன்னொரு டொமைனை கூட நான் பேச முடியும். இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் லெவலில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ், நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ், ஒர்க் ஷாப், அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போ. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஸ்னஸ்ன்னு திங்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜாப்னா ஒரே ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் தான். அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர்னா அந்த டொமைனுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணணும், சயின்டிஸ்ட்னா அந்த டொமைனுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணணும். If you want to become an entrepreneur, sky is the limit. நீங்க 360 டிகிரி டைரக்ஷன்ல கூட ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து 2019ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காலேஜில் நான் என்னோட செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட கம்பெனிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 13-14 பேர் இருந்தாங்க. இப்போ ஒரு 2 பேர் லீவ் ஆயிட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 12 பேருக்கு நான் வந்து சேலரி மந்த்லி நான் மந்த் ஆன் மந்த் தந்துக்கிட்டு இருக்கேன். 2019ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 lakhsக்கு மேல சேலரி நான் கொடுத்துருக்கிறேன். எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு சொந்த ஜாபுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான். யூ லைட்டனிங் அதர்ஸ் லைஃப். இப்போ என்னோட கம்பெனி மூலம் கிட்டத்தட்ட நான் ரூரல்ல வந்து ஒரு 14 ஃபேமிலிக்கு நான் ஒரு வாய்ப்புகளை உருவாக்கியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னைய சர்வை பண்ணுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன். அதுக்கடுத்து என்னைய சார்ந்த டிஸ்ட்ரிக்டோ இல்லை கிராமத்திலேயோ வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறதுக்கான நான் முயற்சியில் ஈடுபடுறேன். அதுக்கு நிறைய பீப்புள்ஸ் சப்போர்ட் பண்றாங்க. நீங்க நல்லா கரெக்டா ஒர்க் பண்றீங்க, கரெக்டான பிசினஸை நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாம நிறைய பேரோட சப்போர்ட் ஈஸியா கிடைக்கும். ஆனா இனிஷியலா கிடைக்காது. நீ ஒரு 1 or 2 இயர் கண்டிப்பா சாரே சொன்னாரு, 1 or 2 இயர் ஸ்ட்ரகிள் ஆகித்தான் ஆகணும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிசினஸ்குள்ள வரணும். இப்ப நீ ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போற, பிசினஸ்குள்ள வர்ற அப்படின்னா அதுக்கான மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாவது இருக்கணும். ஒரு 1 வருஷம் 2 வருஷமாவது நீ ஸ்டார்ட் பண்ண போற பிசினஸ்ல ஒரு பேசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடுத்தவங்களோட கம்பெனில ஒர்க் பண்ணி நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் நீ சொந்தமா கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது நீ அதுல இருக்க பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பட் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் சினாரியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கறதை காட்டிலும் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ண விரும்புது. இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 crore நான் லோனுக்கு அவைல் பண்ணும்போது அந்த மேனேஜர் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது தான். நீங்க இந்த 1 crore வந்து ப்ராப்பரா அந்த டென்யூர்ல 7 years எனக்கு டென்யூர் கொடுத்துருக்காங்க. 7 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க கட்டி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க பிசினஸ் க்ரோ ஆயிடுச்சுன்னா 100 crore இதே பேப்பர்ஸ் வச்சு நீ வாங்கலாம், உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, உங்களுக்கு அதுக்கான பொட்டன்சியல் நாலேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு அதான் சொல்றேன், ஜாப் கிடைக்குது, ஜாப் போறீங்க, அதெல்லாம் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அதையும் தாண்டி ஏதாவது நீங்க சாதிக்க விரும்புறீங்க, ஏதாவது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு நீங்க போக விரும்புறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா நீங்க பிசினஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம். பிசினஸ்ங்கிறது அந்த ஊர்ல பண்றது அடுத்த ஊர்ல பண்றது அப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ எங்களோடது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேன் இந்தியா பேஸ்ல நாங்க ஆக்டிவிட்டி பண்றோம், இந்தியா முழுக்க கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி. எங்களோட இன்னொரு விங்கில எக்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்றோம். எங்க பிரதரோட கம்பெனில நான் சப்போர்ட் பண்றேன், அவர் டைரக்டா பண்றாரு, எக்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவிட்டியும் பண்றோம். ஒரே கம்பெனில எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண முடியுமான்னா டிஃபிகல்ட் தான். நிறைய டாக்ஸ் ரிலேட்டடா இஷ்யூஸ் இருக்கும், பேப்பர் சப்மிட் பண்றதுல பிரச்சனைகள் இருக்கும். இதை பொறுத்து நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸையும் எவரி இயர் இன்க்ரீஸ் பண்றோம். எங்களோட கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எங்களோட ட்ரஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் மூலம் நாங்க பண்றோம். இந்த மாதிரி யூ இன்க்ரீஸ் த வெர்டிகல் ஆல்சோ. உங்களுக்கு எந்தெந்த கம்பெனி மூலம் நடத்தினா பிரச்சனை இல்லையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க கம்பெனியை உருவாக்குற ஃப்ரீடம் இருக்கும். இதெல்லாம் பிசினஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். என்ன பேச சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் கூட பேசிட்டு இருப்பேன், உங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணலாம். அப்படிங்கிறது ஒரு 5 minutes or 10 minutes டைமிங். குட் மார்னிங் சார். எஸ் சார், நம்ம எஃப்டிஐல வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு 87 lakhs லோன் வாங்கியிருக்கீங்களா சார்? அதுல வந்து வட்டி உடனா இல்லாட்டி வட்டி இல்லா கடனா சார்? இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பா இது பண்ணுவாங்க. 2 இது புரிஞ்சுக்கோங்க, 3 இது சொல்லலாம், 2 கூட சேர்த்து. கிராண்ட், சப்சிடி, சப்வென்ஷன்.
3 இருக்குது. கிராண்ட் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க பணம் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை திருப்பி கொடுக்க தேவையில்லை. இப்போ டிஎன் ஸ்டார்ட் அப் பண்றது அந்த மாதிரி மாடியூல்ல பண்றாங்க. இப்போ அக்ரி கிளினிக் அண்ட் அக்ரி பிசினஸ் சென்டர் அந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்சிடிங்கிற மாடியூல்ல பண்றாங்க. இப்போ ஒரு அமௌண்ட் 5 லட்ச ரூபா 10 லட்ச ரூபா வாங்குறீங்கன்னா 35% சப்சிடி முதல்ல தள்ளுபடி பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அது வந்து கடைசி வரைக்கும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். நீங்க அந்த பர்டிகுலர் லோன் அமௌண்ட்டை கட்டின பிறகுதான் சப்சிடியை வந்து ரிவர்ட் பண்ணுவாங்க. நான் வாங்கியிருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன். இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா 9% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல அக்ரிகல்ச்சர் டேர்ம் லோன் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது 3% வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்டே எனக்காக பே பண்ணிடுவாங்க. 6% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல நான் வந்து அந்த டென்யூர்ல பே பண்ணணும். எவரி மந்த் டென்யூரா கொடுத்துருக்காங்க. 6 months ஒன்ஸ் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் ஒரு மாசம் கட்டலைன்னா அடுத்த மாசம் விட்டேன்னா அதுக்கு அடுத்த மாசம் கட்டுறேன்னா 6 மாசம் முடிய போகும்போது அந்த மந்த்துக்குரிய எல்லா டென்யூர்ஸையும் நான் இஎம்ஐயும் கட்டியிருக்கணும். இந்த மாதிரி வாட்சிங் பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னு மானிட்டரி சிஸ்டம் பேங்க்ல வச்சிருக்காங்க. என்னோட நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்க லோன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் ஸ்கீம். வைஸ் சான்சலர் மேடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட யூஜி ப்ரொஃபஸர். இப்போ அவங்களோட டீம்ல இருந்து சார் மூலம் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது நான் சார்ட்டு கேட்டது, சார் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய தகவல்கள் சொல்றதுக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வில்லிங்கா இருக்காங்க. அதுக்கான பிளாட்ஃபார்மா இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பிராக்டிஸ் இருந்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். பட் மேடமோட அந்த ஆஸ்பிரேஷனும் சாரோட அந்த கைடன்ஸும் ஃபுல்ஃபில் ஆகுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஒரு ஆண்டர்பிரினர் வர்றாங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்கலாம். இப்போ நாட் ஓன்லி சப்ஜெக்ட். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன நிறைய விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பிஜிக்கெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி யூஜி முடிச்சுட்டு போறவங்க பிஜிக்கு போக விரும்புறவங்க கம்பல்சரி ஸ்கீமோட ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த கோர்சஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இப்போ சார் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுனால நான் பிஹெச்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மௌலானா ஆசாத் நேஷனல் ஃபெல்லோஷிப் யூஜிசியோட ஒரு ஸ்கீம் வாங்கினேன். எனக்கு டியூரேஷன் அதிகமானாலும் கூட எந்த பெரிய பிரச்சனையும் இல்லை. டிபார்ட்மெண்ட் ஹைலி சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எங்க ஒர்க்கும் நிறைய அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பும் கிடைச்சது. நிறைய நான் இந்தியா முழுக்க நிறைய கான்ஃபரன்ஸ்ல எல்லாம் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். ஸ்கீமோட நீங்க பிஜி பிஹெச்டி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வாய்ப்பு இருக்கும். அப்ராடெல்லாம் போற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். இப்போ நான் சொன்ன நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து தே ஆர் ரெடி டு கிவ் த ஸ்கீம்ஸ் ஆல்சோ. கருடா ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க, ஸ்டேன்ஸ் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க, நிஞ்சா காட்டு ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கீமா. நீங்க அவங்க வெப்சைட்ல போய் என்ன பர்பஸ் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க, பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் கொடுக்குறாங்களா, போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் டெக்னாலஜி கொடுக்குறாங்களா, இல்ல செல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்றது கொடுக்குறாங்களா, இதெல்லாம் நீங்க ஸ்டடி பண்ணி நீங்க உங்க டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் மூலம் நீங்க அவங்களுக்கு ஸ்கீம் அப்ளை பண்ணா இம்மிடியேட்டா உங்களுக்கு ஸ்கீமும் கிடைக்கும். இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி தான் நாங்க இந்த ப்ரொஃபசர் ஆஃப் பிராக்டிஸ் லெக்சர்ஸை உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். So any other question? So any other question? Please. சும்மா சவுண்டா சொல்லுங்க. ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் எவ்வளவு சார் இருந்துச்சு? புரியல. சரி, இனிஷியலா 15 lakhs போட்டு பிசினஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு சார் இருந்துச்சு? ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நாங்க உடனே கால்குலேட் பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு வந்து கம்பெனியா ஒரு மினிமம் 3 years ஆகும். கம்பெனியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு 3 years ஆகும். இப்போ நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண டைமிங்ல இருந்து எங்களோட ஓவரால் பிசினஸ் அப்படிங்கிறது we cross surpass 5 crores above இந்த டூரேஷன்ல. கொரோனா டைம் இருந்ததுனால அதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிசினஸ் தான் பண்ண முடிஞ்சது. நாங்க நிறைய மாடியூல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். எவரி இயர் we try to increase the business. எங்களுக்கு வந்து இப்போ அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, டில் நவ் நாங்க ஒரு 40 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சேலரிஸ் கொடுத்துருக்கோம். இன்கம் டாக்ஸ் நிறைய பே பண்ணியிருக்கோம். ஓன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இந்த மீன் டைம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் இயர்ஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாம் எங்களோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்ல தான் அதிகமா இருக்கு. தேங்க்யூ சார். Okay. Any questions? Okay. Suppose no question, I will propose my vote of thanks. Students and friends, I stand before you today with a heart full of gratitude. On behalf of Department of Plant Pathology and the Department of Agricultural Economics, I would like to express my sincere appreciation for this enlightening and inspiring entrepreneurship session under the Professor of Practice Lecture Program. We, Department of Plant Pathology and Department of Agricultural Economics, extend our heartfelt thanks to Mr. Dr. Daniel Jebaraj,
our alumni for sharing their invaluable knowledge and experience with us. The session were not only informative and engaging, but also packed with practical strategies that we can readily apply in our entrepreneurial journey. We practically enjoy the real world case studies, the interactive exercise, and clear explanation that made complex concept acceptable to all of us. This lecture has equipped with necessary tools and resources to launch our business, develop robust business plans, and overcome challenges. We now feel more confident and prepared to embark our entrepreneurial journey. We would like to express our gratitude, our Vice Chancellor and our PG Dean, our College Dean for putting together such a well-structured and valuable program. Our College Dean provided the logistic, including the venue and material and refreshment were all excellent and contribute to a positive and conductive learning environment. In conclusion, thank you once again for these incredible opportunities. We are excited to put our learning into action and build successful business. We look forward to future lecture sessions and continuing this journey of learning and growth. Thank you.